radio shows, even I hate some of these radio shows that every time they are talking about, I'm married, I have a hubby, but me I have a guy, and there are topics on radio. So you see some of these women are like, I can't stress up, akumbe. I also can have somebody. You see now, the decay in the society is making it very hard for this young generation to have stable marriages or relationship. What's up guys and welcome to the Artsin Show. My name is Chepto Ekboyo na kama kawaida tunawaletea watu wakuu kwa industry. Today we have Kenneth Gishoya, popularly known as Njoro Shirandula. He's an actor, a radio presenter and a businessman. Welcome to the show, Sonko. Nite msanii tu. Sonko ni mbuvi. Sonko ni former governor of Nairobi. I'm humbled. Yes. Thanks for inviting me to the show. Na karibu sana. I think you're the easiest artist nishai deal na kurecord. Yes. Kwa sababu wewe ni pa. Hakuna ilikuwa itakuwa itakuaje. I wish ingepata manjoro wa 10 hapa hivi. Isoro ingeenda mbele kabisa. Sasa Njoro, you used to just call yourself Njoro. Yes. But nikiingia hapo Instagram naona Njoro Shirandula. Yes. Why the change? Well, I contribute na iweka to 2 or 3 at most. One, you see Njoro is a guy who grew up in the industry. I was not called Njoro until I started acting in the Papa Shirandula show. And in the show, you saw the character Njoro was a big name, was a big household name. Yes, it is still a big household name. It is. And we have done a lot in the show Papa Shirandula. Unfortunately, we lost our father, our big mentor. Papa mwenyewe ama Bukeko, for those who know him as Charles, but wengi wanamjua Shirandula the man. Yes. Shirandula, you see, is a person I would not want people to forget easily. And so I found out that even when the program ended, Papa Shirandula, my colleagues, either it's Juma, it's Kawira, everyone was just using their stage names. And at some point, you have to remind someone, awinja ule wa Papa, awinja wa Shirandula, will broader wa. So I decided I don't want this name to go down. I'm going to call myself Njoro Shirandula so that the name Shirandula itaishi forever, because mimi all the time ukini mention naisema Njoro Shirandula. So that way the word Shirandula is not going away anytime soon, because I'm carrying the mantle, I'm carrying the spirit of Papa with me. The other one would be that Njoros were many. Njoro wa Uba, Njoro wa comedian wa Churchill, sijui Njoro msanii, Njoro sijui nini. So the name Njoros is used by many artists, yes, or many people in the entertainment industry. So that you disassociate yourself with the Njoros. Njoro mmoja alienda karibu mahali, akona drama mahali, so unaanza kupigiwa na watu. Njoro tunasikia ulichoma juzi. Nini kuna umesoma story venye kuko. Before people know, they are thinking it's Njoro Shirandula, kumbe ni Njoro wa Churchill. Ameingia mtandaoni anataka commit suicide, mwingine sijui kila ona receive phone calls zenye sio zako. Watu wanataka kuambia mazee take it easy nini. So on the other side it would be sababu jina Njoro ni wengi. So kuna mtu anajiita Njoro comedian. Ambao he's in Churchill. Yes. And I'm also a comedian. So when I say Njoro, I'm also a comedian. So watu watajua ni Njoro mgani. Our distinguished kabisa. Fadhali yule mwenye anajua ako sawa, ako safe ni Njoro wa Uba. Mbele ni Njoro wa Uba. Kila ni wa Uba. Huwa anamjua ni Njoro wa Uba.
So me, I took Njoro Shirandula so that the other one can be na separate myself from titles mingi. Alafu inakuwa easy for you to identify ni Njoro mgani na specifically. Yeah. Pia hata ku get job. Yes. Wanajua hii ni Njoro wa Shirandula, hii wacha tupe ule Njoro mwingine. Correct. Sasa before you got your big break on Papa Shirandula, yes. Wewe ulikuwa makanga. Nini ilifanya uanze kuwa hiyo job ya makanga? Ama mtutu? No, makanga actually. Makanga was I was doing makanga as I was doing acting. See, after high school, tulikuwa tunaingia theater. I ingia theater 1999. Acha nisiseme nilikuwa wapi. Ulikuwa unanyonya. Ulikuwa unanyonya. Ilikuwa somewhere in between after kunyonya. So, when I joined the theater, theater was not really a career that you would say you can sustain yourself with. So I was doing acting. Sababu we were doing set books, those plays that you go and the books that the Form 4s and Form 3s wanasoma. So we used to act for them. Most of them used to go and travel to the schools and perform for them. So in this case, because of where I come from Rongai, that's where tumegro here, although ni kwa Madhe, getting to town was a problem. So I used my talent. So I would play makanga. And you know, akasaidia ule makanga gari yake iko stage napiga kelele beba tao that nini. So ikijaa sisi tunaenda ninakuwa makanga mimi sasa silipi. So ya kwenda na kurudi wewe so getting to theater for rehearsals, it was okay because I was not paying fares. And at some point it became part that when sometimes there is nothing to do in the theater, schools are closed, I become a kanga now. Napewa gari, nalipisha the whole day, jioni nalipwa ya zangu 500. So I became a makanga and I was good at it such that the owners of matatus would prefer me so much because I was mcheshi, I was funny, I was entertaining. So gari yangu ingeza haraka because you know fighting for passengers ni ngumu. So I was makanga and I started acting, and then acting became more passion to me. So I decided hapana. Sasa acha tu I did makanga like 4 years hivi. Wow. Then now we started acting. That's when we started doing a show called The In True Colors. It was a comedy show we were doing with Akina Churchill. That time Churchill akijita Bednego, the public noisemakers, Mudomo Mbagi, Akina Kajairo, and we started paying. And everything now picked up in the acting career. The industry. And then from there, we came to a show called Rib Crackers in KBC. We acted for some time. I was partying, looking for commercials. Wale watu tukaendanga audition na upati role, lakini bado uko tu House of Leather, uko tu hapo. Monday to Friday una kusikia sounds and pictures hapo. So, and then ndio tukaanza kipindi yetu. Ilikuwa inaitwa Crazy Kenyans. When Citizen ilikuwa bado iko huko chini. We were doing Citizen TV that time. Tukafanya Crazy Kenyans. Was a very nice show because ilikuwa ina to uplift kitalent. Na pia exposure, kuonekana kwa TV ilikuwa ni kitu big, hata kauli ni big sana, hawezi onekana tu hivyo kiovyo. Lazima ukuwe na kitu ya maana unafanya. Sio kasa niko kwa TV Monday na kila mtu anangoja. Unagojewa. Kwa hiyo hayo unakoa ni MCA mtaani. Sasa hii job ya umakanga ulikuwa umesema 500 per day, 15,000 per month. Na sasa makanga upataje madem, because mnakuanga na the hottest chicks. Mimi nataka kujua ni nini ufanyika hapo. You guys do you guys bag the hottest chicks in town? I think it's most of the chiles ama chicks wanakuwa wamefungiwa home. Tuseme rules nini. So some of them really don't get to enjoy out there.
Then akikam makanga uko na doya kumbaya ka ice cream. The latest music ina play kwa hiyo gari. Ngoma, you see. Na swag ya dress code nini, we fake it till you make it. Unakuta umengara mafubu hiyo time tunangara fubu na manaiki una sag matrao kwa kama umeka mawe kwa mfuko. So, mademo wana like hiyo vibe sana. Even today I see the young boys ambao bado wako kwa industry ya matatu. Unakuta tu chick mmoja labda kwao ni wadosi nini, lakini amenoki makanga today that anaweza meza tembe akufe kama anajaribu kuachanishwa na makanga. You imagine? I think tu niyo swaga ya lifestyle. Yo bad boy ndio na attract. Yeah, yo bad boy yo. Unaona yo design yao ya kujiachilia, na yo kwa fun, the way they play around the makangas, with play around the doors, hanging, kimbia, kuachilia, rukia. You see, and also because of the entertainment that is in like in the matatu. So life yako ikui boring ukidate makanga. Unakuwa kwa unachangamuka, alafu it's on even those free rides. Free ride, unajua from home to nini umesave yo kama rongani 150, unakuwa unajuanga boy chali yako makanga. Kwa hivyo hiyo ulipi, alafu dema inakakole daily, akipiga hesabu bado ni kado. So hiyo niyo vibe tu ya mama. I think urui. Tunaitanga urui, rude boy, I don't know what tutaita hizi. Niyo tu, niyo lifestyle ya hiyo matatu. Na hiyo hustleness. What's your best memory ya Papa? Anymore, ndasema gani? Sema ile inakuja the top. Iki Papa alikuwa tu na visual expressions zingine. Alikuwa, I think that's why Papa alikuwa anapewa commercials mob. Bila alikuwa na visual expression yake ilikuwa kali. Kuna mahali tulikuwa tuna act, kumbe hiyo time ndio jamaa anaitwa Matandarua Androniko Otieno ndio. Yes. Alikuwa anafaa kuchujwa. Kwa script. Kwa script. Anatolewa kwa kipindi. Anatolewa kwa kipindi. That's a very bad feeling. Kwa Androniko singe come kushoot. He postponed your day. Sasa tulikuwa Mumias. Ndio scene yake ya mwisho anapewa. Alafu sasa script ilikuwa ni Richichi. Richichi is an owl. And when an owl comes patch in your house, in one of your trees in the compound, there's someone dying. So Papa was explaining. And then his eyes would open big. Lukapuruka. Where? Your expression styles how. Alafu kumbe in real sense anaua script anawari Androniko ukaingia kwa Matandarua. What was it? Sasa si watu wote kwa script mnava ikifika everyone runs away from the guy to die. the omen and with the associated with the all. So it is Matandarua ana die. Alafu kila mtu run away from him. Anawacho peke yake. And in real sense jamaa naenda. Hiyo moment is hapa. Alikuwa anamuuliza hata after that. Nilikuwa na feel aje ukiandika hiyo script. Ni kali lakini nilikuwa na feel, lakini sasa si lazima tu script iendelee hata Androniko anaenda. So I will remember him for his fun behind the scenes. When we are talking, he was talking non-stop. Papa, unless the producer or someone who is the line producer comes and says, hey, stop the stories, we need to shoot this scene. Papa can give you stories forever. So behind the scenes, hizo jokes zake huko behind the scenes zilikuwa tu zinajenga mtu sana. Na alikuwa mtu straight, anakuambia kama akupendi anakuambia kafichi sana. Atika mimi naweza shindwa kukuambia, lakini Papa alikuwa yeye anasema tu live na anaambia anasema. But he was real. Last year during his memorial, you, Otoyo and Jalast promised to educate the daughter from where she is up to university level. Yes. How is it so far? We're still doing it through Jalango. We consolidate, and then the package through Jalango goes to the
the school because we decided not at necessarily giving the parent. So it is taken direct to the school. So it is there. It is a promise we made. So we know our cuts, what we do, who changas this and this, because it was a joint organization between me, Jalango, and Otoyo. So it is only for the daughter? Only the daughter. Only the daughter. Because where's baba mzigo yote? Yeah, of course. Na kuna hata pia we also parents, we have other issues. Kuna kwako pia unasomesha. Yeah, so it's only the daughter because we felt Sherry was really burdened by the father's death. They were so close. Yeah. Being the only daughter, alikuwa ni katoto kamze. So even after the burial and everything, even the many times we interact with her, when she sees us, she remembers. She sees daddy, and it really falls onto her so much that you can see it in her face. Maka you na feel too mbaya. Oh, that's a very nice thing to do. Especially for one of your own who helped you, and now it's the other way around. He built us. The guy created us from zero. Bana, so look at where Jalango is. Look at us. Every character in Papa, 90% of them are really watu wamegrow. Hata wewe. Sijajitoa. Unatunaongea Papa ni kama wewe si uko team Papa. But sasa niko sababu na ku-interview. Yeah, of course. Will you be back on TV? I don't think I'm out of TV. No, you're on TV, but I'm saying for a different project, Sai. At the moment, we are doing the wind of change came, and we moved into what we call the social media, what we are doing right here. So from COVID and after Papa left, and by the program had ended before Papa died. People might confuse that Papa died kipindi kaisha. Yeah, that is the assumption actually. Yeah, many people assume that. But the program had already ended before Papa died. So we were not shooting Papa anymore. But there were projects that Papa had already started doing, which there's a team that is working on. I don't know where wamefika. I'm not privileged to that information. But because of that, when COVID came and the restrictions and people discovered the new ways of doing things, the new norms, which is the social media. And we have been doing things in social media, in the Instagram, YouTube, Facebook. That's where now we ran out to and discovered that there is money there. There is a lot of money there. There is money there than even waiting for Kamwisho wa Mwezi mshande of raw media to pay you. Sometimes kame delay nini, komo baridi. So I would say I'm still visible, I'm still on the screen, only that I'm not in the mainstream TVs or mainstream media, but you're still doing things in the background. I am doing some few 1 or 2, 3 clips on Instagram and Facebook that are funny and that keep my fans, my following glued and remembering that Njoro bado tunakupenda, you're still our greatest nini. So unless something comes up, which there is none in the pipeline at the moment, but if something comes up and I feel that it is worth my talent, I'm ready to be on mainstream TV. Only that probably I would want to say the industry, the TVs, the KTNs and TVs and all these TV stations have diluted the worthiness of artists. There are many people who are now bringing shows that are not really quality. So substandard, but are paying them cheap. And then the media houses, because they are financially, their minds are always on how financial budgets we cut and maximize on profit. So you'll find that a program like, let's say, the ones that are on TV right now, like let's say on Citizen TV, you'll find a show running Monday to Friday. So it's like it's killing approximately another 4 shows
Like, oh yeah, because there used to be different shows in the same time slot. Yes. Now you only have, you see, we had One Monday was Inspector Mwala, Tuesday was Sahidi, Wednesday was mother-in-law Machachari, Thursday was Papa Shirandula. You see, it was giving diversity and growing. And more people had employment. I mean, more people had employment. And then all of a sudden, it is one show Monday to Friday. And then if you don't like it, you have no option. You have to watch it. You know, you can wait. I can say I'll watch tomorrow. I'll watch this one. I love this more than this. So you are forced to consume something. What is there? What is there? And in the process, they kill the artist because they are paying them poorly. No, yeah, because I remember hizo times zilikuanga per episode. Per episode. Now these per month. You paid per month. It's like you're being paid 1,000 per episode. Or 2 Gs per episode. So it's really, then you're not improving the lives of artists. You're killing it, and it is across the board, all media houses. So even I imagine, if you ask me, am I to be seen on a TV screen? Ukiangalia the trends and the way the budget, when you go there, they'll tell you, this is what we have, and we can get someone else for this. Then I'll tell them, wacha tu nika hivyo, because after all, uwezi kuwa ulikuwa unakula, let's say 100K, and then you downgrade chukua 50. I make sense. Na life imeenda higher. Yeah. Expenditure ya life ni expensive as we are going. The bread ya time yetu tukianza Papa ilikuwa ni 30 bob. Yeah. Sasa ni 50. 55. So can you imagine? I make sense. So sometimes we would want to be, but can they afford? Can they afford that talent? That's why unaona people are running away. And look doing other things. Akina Njugush, akina MC Trick, everyone, no one wants to do that kind of TV because of the kind of pay and the treatment that the media houses have. Sometimes they bring artists down. And kiburi yako, sometimes your pride unasema brother nikaenja, lakini juu ya hiyo wenye wanakutreat unaona nika wanakuhelp sana. Unasema acha ikae tu. So I would wish that people accept that they follow us on the Instagrams, the Facebook, on social media platforms, and we grow there. We make our own TV stations inside the social media, and we grow together with the fans. Yeah. Oh, wow. I didn't know. Haya. There was a time I heard that wewe na Papa mulipigana. Tushai fight. Kwa nini mlifight? Si fight really kwa si. Tunafikiria mlivunjana ile. Si ile sana. Ile tu masira, we are human beings. Haikuwa ati fight sana. We were shooting in a condition where kulikuwa na, I would say, the sun, we had not eaten, and the frustration, unajua saa zingine mwili inachoka. Yes. So when we are getting back into the bus, I picked some water, the nearest I found na kierere yangu. You've been with me on set. Sometimes I'm jumpy, I'm all over. You have two personalities. Saa zingine umechill, saa zingine uko everywhere. Niko everywhere. Hata shule niko itangwa everywhere. Kwa sangi list ya noise makers, hata unaandikwa noise maker mara 3 kwa list moja. So I came and I took his water. And he was thirsty. Akaona nina ile piga bukude tukakadishika hiyo rough nini before people separated us. Kumbe shida ni mimi ndio nimekunywa maji bila, na hiyo ni makosa ya admit ilikuwa ni yangu. Na nilichukua maji tu bila kuuliza ni ya nani. Na of course labda juu ya hygiene pia siwezi mwambia nimrudishie hiyo maji. Na kabla tupate mali tutanunua maduka maji, tulikuwa na huko Maragwa ndani. Kabla mali yote maji tapatikana next ni let's say a 30 minutes drive. So unaona alikushika mashati na mimi tunapigana hapa tunavurutana, lakini kama tumeseparatiwa of course. And I apologize. The evening we were with him for Rumba. Actually ilikuwa ni Kidum at Ranger. Kidum was performing at Rangers, the national park, animal orphanage. In the evening we were dancing to the beats of Kidum. Ilikuwa tu moment ya kahasira na kakaisha. After kuelewana na njaa imagine nimefika
kushinda the whole day ukishoot. Alafu unajua tulikuwa na shoot tunatoka kwa makahawa na huko chini mnapanda mkaribia kumaliza ndege inapita cut back to position 1 hiyo kuchoka alafu mjakula mind pia inakatanga. Yeah. Lakini tulia, of course we were very good of buddies. After that bado unajua ni lines drawn sasa. Now you know. Hapa siwezi cross. You should know people, you should know people. Out of all the cast members, removing Papa, who is your favorite and why? Can I say two? Okay, you can say two. Will P and Awinja. Why? They are real. They are real. I think it's the other. I see myself in them, especially Awinja. Awinja is so down to earth, so real. Jackie the same. Watu are real. Yani Will Broda, the character was it's part of her life because I think it kind of merged, and at some point, Jackie, before I knew Jackie, she was conservative, trying kind of, moderated person. When she was doing akina Kigezindoto and stuff and stage plays at the theater. But when now she started the character of Will Broda, it's kind of swallowed the Jackie. And now she was easy. Ni mtu sahi, if I was to call her, hi baby, niache mpango tuwe nimekumiss, we kind of created like a bond between me, Awinja, and Will Broda, my favorites. Even as today, we hatuwezi kaa sana kama hatujaongeleshana, hatuja hang out. So basically nyinyi mshakuwa family. Si ni family, actually family because hata nikiwa naishi kwa nyumba yangu, with no time, wife yangu ashapigia Will P. Nini sasa Ivle ananipigia ananiambia, buda niaje kwako nasikia hivi na mzo umejulia wapi? Ni amenipigia. Wife yangu ameshampigia na so you can imagine that. So she's part of my life and family in this case. You have been hosting a radio show for the past 4 years. Yeah. Ebu, tell us more about it. Well, we host a show called Maisha Kilimo. It's in Radio Maisha, Standard Media Group. It's a show basically on entertainment in farming. Agriculture is entertaining. It's Wewe wakulima venye wao ka. Maybe modern. No, we make it the show entertaining to do agriculture. Agriculture is fun because there are many things there in agriculture that you love when you get to love that show. So me and a guy called Martin Gideji, Daddy Mato, we host the show. It's always on every Sunday from 1 to 2. I've been a brand ambassador kinda for many agricultural activities. I was the brand ambassador for Syngenta. Syngenta is they make seeds for farmers. It's a big international company, and I was part of it in bringing it down to the local mwananchi in Kenya. I've done for Kenya Seeds. I've done for Agricultural Society of Kenya, Nairobi shows. So I've been around agricultural activities, and that's why it was easy for you to Radio switch. Maisha to see that I'm someone you can associate with. Even a company called WeFarm. It's a tele platform for farmers where farmers call farmers to talk about farming and challenges and market and stuff, So I've always been around those activities. So it was easy for the team in Radio Maisha to see that the best person for this show would be Njoro because he already carries the brand Mkulima. And again in Papa, you see I was always the gardener doing things around, even if it's not the farm as such, but I was looking, activities like Jembe, Panga, Kata fence, in a rotate around
farming and farming tools. Even if you're farming flowers, you are doing flowers, but it's a part of farming because it entails soil and water, and So, and it has been a good show because if we were not doing good, probably it would have been pulled out of here. That means for 4 years we have been doing that show. Maintain. Kwa hivyo tuko na course mzuri, na I think tuna bring back. COVID pandemic still ongoing. Yeah. Iliangusha watu sana 2020, 2021. Guys do not have jobs, especially artists. Where will you survive aje? Mimi, I would say through my investments. I have some investments that not that big, like in ziko investment zangu. Although even them, they were affected. I have some bars. Actually, I have 2 bars in Ongata Rongai. And you see the bars were also closed. Yes. So, lakini tulikuwa nauzia chini ya maji. Hatukukubali kabisa kuenda. Fungwe kabisa. Tunaenda door to door sasa. Waza kuuzia kwa gari. Bar on the go. On the move. So at least some of those 2 small businesses were sustaining me, and also some investment I had put, some rentals. I have a few of them, so at least I would sustain on that. And I also do farming down back in Shags kidogo, although it was not that good, but at least you keep your mind busy. Tudogo kila mahali. Unachanga unarudisha, unashikanisha. The most I would say advantage that I had is that I don't pay rent. Uko kwako. Niko kwangu. So your hustle, your rent, ndio ilikuwa inasumbua watu. Mmeambiwa lockdown, stay in the house. Nyumba ni ya mwenyewe, anagojea rent. So inakula watu kichwa. Na si inaenda miezi na miezi almost a year bila job, bila nini. So shida yetu yangu ilikuwa tu ni kulipa maji na chakula, na stima na chakula. Hiyo nilikuwa na manage kuchukua tudoto wangu tu rent. Hata saa hiyo wengine wazee wanakuambia ukweli, mimi nakulipa nusu, unaanza kusumbuana. Lakini at least tunaka kitu. Something is coming in. And probably I would say, because I have the culture of saving, I've always saved for a rainy day. So I have a account that I normally put money. So at vitu za kukula na kujisustain your time ya COVID, singesema niliumia sana, because I would have something to eat, something to a small bit of my entertainment that I need, probably to fuel my car. Yeah. I had something because of too small saving, which I also advise many times. Jamaa usikule kila kitu, weka ka 20%. Rusha mahali. Ujui kesho kutakaa namna gani. So COVID time sisi tulikuwa average. I would not say tulikuwa top, lakini tulikuwa average. We could manage your lifestyle. You are also the ambassador for keg. Yes. Mbona keg na sio whiskey, sio vodka, sio wine? Mbona tu keg? No, one. I sell keg. Senator keg. Okay. That is what I sell in my bar. Do you drink it? I drink it. I drink it. It's my first drink. Every time kwa meza, keg ndio first. I'll tell you a story about it kidogo. So, and then, because of the character Njoro, and the drink associated, the level of Senator keg is a drink that is supposed to uplift the common mwananchi to stop drinking illicits, all those substandard drinks, the changas, those that are not, quality qualified. Kumi. Mamuka hauoni unasema hata mkizima stima tutakunywa. Kumbe ni wewe ndio stima yako imeenda. So the company ABL is working to make sure that everyone can enjoy a drink, because it is okay
after job, when you relax and just to settle and sit down with your friends, mnachapa ka drink. As you talk, because tunasemanga mwanaume anaingia nyumbani 6 kufanya nini? Si ngoje mama na kuku ziingie wapike chakula, upige story na wazee, ukuje at least ukute nyumba inakaa safi. So in that is on a light side. So EABL, Senator Keg is a brand that is supposed to make local mwananchi, kawaida mass person, feel good to have a drink that is quality, health, and is affordable. The affordability is because there is some relation between the government and the EABL, so that they can subsidize the taxes, so that now you are ambassador kweli mpaka umenigive idea. I'm the brand ambassador. I have these details with me. So Senator Keg in uplift, even unakuta mwalimu, mtu wa boda boda, even you, if you taste the drink, you might have a change. You know, the perception that is in drink ya watu wa chini. Yeah. It is a drink that is making. So, and the character Njoro, because the way I've been acting, and the way I'm able to cut across that group of people, that is a main target audience for Senator Keg. So it was easy to be absorbed and taken to be the brand ambassador, and which also gives confidence to the consumer. Sisika tuko na Njoro. Tuko na yeye mpaka mwisho. That's how it ended. Jamani, mupe Njoro other brands. Mbona venye umepiga domo hapa hivi? Nipewe Johnny Walker. Nikuwe ama brand wa Singleton. Kwa nini usipewe hewa? Anaongea. True. Aya, ulikuwa unaniambia story ya Keg. So Senator Keg, you know, Keg is the drink. It's very soft, nice, and easy to drink. But because of the perception that mahali unaingia ni mashimoni, so Senator Keg ilikuwa inachukuliwa vibaya. So we had to demystify that theory, ndio Keg ikuwe poa. Okay. Kila mtu anunue Keg sasa. Tukunywe Keg. Base poa kikombe safi. You're also a businessman. As umesema earlier, real estate. What inspired you to join real estate and not any other nini? I think it's the Kikuyu. Wasapere. Wakikuyu unajua tunakuwa na hiyo perception ya teri Mugondo, kiangalia like hizo TV stations za Wakikuyu. 90% of the advertisement ni land. Mugonda maguta. Enda Joska, kuja Roi. Naivasha, Mugonda iko na maji, iko na stima. Barabara iko sawa. Yani ukienda huko unakuta ni unaona hapa kabla kujengwa nyumba ya kwanza itakuwa sijui. Anyway, hiyo ni moja yao, you know, Wasapere Wakikuyu, we have that perception of owning land, owning the soil. Kitu moja muhimu sana. I was in Uganda. I was really asking about my apartments huku ni ngapi nini. So if I have money, I can invest huko. Wanasema mbona unanunua nyumba juu ya hewa? Yani Ugandans do not like apartments. Nataka hii ya chini lazima ikuwe na soil. Now that is a house. Ingine wanakuambia umenunua hewa. Unanunuaje huko? Hata sisi nilikuwa naambiwa I don't know kama ni kweli ati in China if you have a plot, someone else comes and buys on top. Anabuy sasa hii hewa yako ya juu. So ukibuild, he owns your hewa. He comes and buys. And now because of when he or she buys, they have to construct for you a house. They have to construct their house up there. So they pay for you another place, apartment, and then they construct a house that is stable according to the standards of the engineering, so that it can hold his house. Sasa akikubomolea na kujengea nyumba stronger, ndio akuwe na yake huko juu. Na iko labda na lift na kitu kaa hiyo. And then si unahama unarudi.
after a while mwingine anakuja kununua hewa ya huyo mwingine. Ndio unakuta skyscrapers zinapanda. So 90% of your lifetime utaishi kwa apartment sababu unashinaka ukitolewa. Mtu anakuja kujenga na ni 2-3 years anajenga. So wewe unaishi kitu kwa nje na unasimamiwa kila kitu. So unaishi kwa story ya kweli Njoro. China. I was seeing it in a documentary. Na wezi buy rights ya hewa yako. Si ni kwako, si ule wa chini ndio ana. Sasa nimebuy soil but pia na buy hewa. Ndio mtu asikuje kununua hewa. Sasa yule hewa unamuuzia wewe na wewe ndio una terms. Mbele wewe ndio uko down. After all lazima itouch ground. Na ukikataa kuuza hewa unaweza kataa sini yako. Inaweza kataa. Nifikiria ni ama. So that's it. Ukiangalia in our Kenyan situation. So I bought some few pieces of lands. Moja nikajenga yangu, ndio nikakuwa na hizi zingine. So I invested when I was, let's say, having those commercials. When I was getting money, I was saving and I have money. What do I do with this land now? Niliweka pesa ni dormant. So I started now constructing. And I can't construct nyumba ya kuishi. So I started constructing rentals. So with time nikakutaya niko na mavitu zinafanya vitu. So with time sasa nikaanza kuinvest. From there, of course, the challenges are ati kuimagine one day ndakuwa msoto tena ama ndaanza kubeg watu ama kuomba. Kama imagine industry saa hii sasa. Unakuta watu wanalia ndio wajengewe nyumba. Machozi yako unanunuliwa ka nyumba, watu wanaanza kukuchangia. I didn't want to imagine that inaweza rudi hapo. Ni kuwa inaanza kubeg ama naomba watu pesa. So I started doing that in mind that hata kama naweza kipindi ya papa ikiisha naweza fanya nini. Nikaanza kuinvest hivyo so that I don't want to beg to calm down watu wa kuangaliange wasemange unule jamaa alikuanga aliyekuepo waliyebobea waliyobobea. And of course my mom Judo Edera Moshira is a very very good advisor. Wow, anakuambianga she hammers the nail on the head. Anakuambia my son kumbuka nakumbuka nani alikuanga na pesa akituambia alikuwa anakula lunch Mombasa na analala Kisumu na anakula breakfast Nairobi. Wataka hizo ndio story utakuwa unatuambia. Hebu fanya kitu na utu pesa twako. Fanya kitu ananichocha hata nikibai gari ananiambia sasa gari ni ya nini wewe? Ni ya nini saa hii? Namwambia ni liability. Namwambia saa hii tunafika mahali ukuta kila mtu kwa seta kona gari, sasa utaendaga miguu na matatu. Wewe bado unaenda pale Pizza Inn kungoja basi. Unaenda pale Galito ama ilikuwa Nando's siji. Galitos unaenda kungojea basi ya Citizen. So with that inspiration na nini na pressure ya kwa unataka kuwa stable in the future. So investment came in and I don't regret about it. Sasa hii investment, we know after umejenga your rentals, people expect you sasa wewe ni millionaire instantly. What are some of the challenges have after sasa make investment? By the way, that's a very good question because ni poa sana ni make it clear kwamba real estate kujenga nyumba rentals ni kuficha tu do kwa mchanga. It's not lucrative. You'd rather invest in the industry, probably become a producer, open a shop that is making money, big time, biashara zingine. Sababu, look at it this way. Kujenga nyumba labda ina cost around 5 million. Let's say 5 give and take depending on what you're building. 10 million hapo. Hizo nyumba za rento. So 5 million, alafu assuming nyumba moja labda ya rento inakuletea let's say 10k per month. Hizo size hizo vitu. Na ni nyumba let's say kama 5. So you can imagine kwa mwezi hiyo ni ngapi? That's around 50. So tuipatie even a turnover of 100. Ndio na ulitumia 5 million. Ndio hizo nyumba zirudishe capital invest pale. It will take time. It is 5 years. 5 years tukisema na 100k which is on the higher side. Utakost around 10 between 10 and 5 years.
capital irudi ndio waanze kukula profit. Because lazima pia ulipe tax. So kabla waanze kukula profit, land rates pia lazima hiyo ni investment ya tuseme ndaanza kukula mimi sasa nikule. Labda inaweza take 20 years. Ndio sasa nianze kusema na kula matunda yangu. Ingine ni sustainability tu, ni venye tu ungeenda ununue shares kwa kampuni fulani, kampuni A ama B, ukulange tu dividends tudogo. The same way mtu ata invest kwa vitu zingine. So yes, ni poa ni kuinvest kwa vitu kwa hiyo sababu at a given time hutaikosa ya kukula, hutakosa ya kusomesha watoto na vitu zingine. Lakini in real sense ile hairudisi venye una expect ati sasa instant millionaire. Haiwezi. The only thing labda inaweza kuwa ni asset, inaweza peleka kwa bank upate loan, sababu ni security. So ina make to life yako easier. But si do ati ina make hapo siwezi mtu anakuja ku make hapo do, it's my sons and daughters. Ndio watakuja kuendelea na kukula hiyo, watakula sababu they didn't invest anything. Sasa if daddy is no longer there, them they can chukuanga rent, unajua na kuna kitu aliweka. Sasa yeye anaweza enjoy sababu anaweza kuwa anachukua let's say 100,000 kwa mwezi na ajui mahali zilitoka. Sababu yeye akuwa in part of kutoa hiyo jasho. Kusweat. That's it. Lakini kwa ule mwenye mimi nimeinvest, it might take me a long time. Lakini it's good because ni security ya life. Unajua at some point kuna shida fulani nimeondokea. Lakini it don't make you an instant millionaire. That one I would say it is a lie. If someone would want to think sorry. You're a millionaire, but it's not just liquid. It's not liquid. Haiko. Labda sasa useme niuze. Niuze nipate hiyo do irudi tena kwangu. Ile do niliinvest let's say 10 years ago. Niuze nipate hiyo 5 million. Sasa nikae nayo wa bank nitoange nikulange nikisema jasho yangu. Hiyo sasa nikaa tu nileka fixed account. Just like I did a fixed account. Nikaeka do na nikasahau. Sasa ndio hiyo. Uliweka do na usahau. Na kulanga tu dividends tu. In the same way to like buying shares or something. Youngins hapa hivi wanna think now that you've invested unafaa kuwa ukikaa home umechill kingoja hizo rent ziingie, but wewe hapa brand ambassador, radio presenter na other things you're doing, mbona uliamua kuendelea kuhustle? Sababu sitoshangi. Azitoshangi. Haifikiri pesa itoshangi. Haitoshangi. Well, look at the billionaires. Someone akana mnasikia like juzi sijui ka report fulani kalitoka sijui some guys on sijui 80 something billion. The richest the families, the rich families sijui the Samias sijui the These you see but their companies and they are still struggling and putting structures that will make sure money is not lost in their companies. Auditors are always on toes with their employers. Kwa nini hao wanatafuta na kona sasa Njoro hapa Njoro na kamilioni kake tu ili ameinvest niende nikae sikata tutaisha. Of course sasa you know what they say, I see which musician sang this, more money more problem. More money more problem, because it is true, more money more problem. Sababu you let's say you buy a car. You buy a Mercedes. Servicing the Mercedes is expensive. Probably when you are doing a Pro Box, you are not feeling it. So you have more money. So you've decided to buy a Mercedes. Upgrade mwenyewe. When you go to the spare parts, buying or servicing that car, everything shoots up. So more money, more problems. And sometimes you don't even know when you're doing some of these things. So unajikutanga matumizi yako, lifestyle yako imechange. If I was taking Senator Keg, more money comes, now I'm doing my whiskeys, my Johnnies and the Jacks. And so the way I hang around, I'm not hanging around anymore at kwa Mama Mboga. I'm at Sankara. I'm at Serendi somewhere, you know. So you have to keep up. And of course, if you're a family man and responsibility, then things also come in. Upgrade pia watoto shule, penye wana shop. So you have to keep on struggling and hustling, because after all, if you are to say you are settled and you want to stay home, even life is boring. I was telling my dad when he retired, my dad used to work for National Bank. So most of the guys would retire and go home. Sharks. See, the guy never spent time.
ajui mambo. Ng'ombe tu ni mara moja ataipatia chakula boeke. Yeah. They become wanakuwa na mashida, stress. They don't live long. Fast paced life already. They don't live long when they go there. So we decided mzai. Nasa una friends huko. And I had they segregate you. Wanakuchekelea kwanza. Ukitokelezea wanaanza kusema professor. Tunakaa na professor hapa. Ulikuwa unakuja na waringia na gari ya kampuni. Kuja na gari ya namba za blue hapo Volvo. Unarudi kwa kale ka pick up kako. Unakuangalianga sasa. Mondo wa Nairobi. Ati mtu wa Nairobi. Unajua friends. So in short, you know, anywhere you should, even if you, let's say you make it here or there, you always find something to keep you busy, because an idle mind is a devil's workshop. Yeah. So you, of course, even sitting down here somewhere, you are watching TV morning to evening, there's nothing you do. Your mind you can explode. Yeah. So it is always good to keep yourself busy. Come at this buzz show. Kesho niende kwa Dr. Kingori. Tomorrow I'm at Radio Maisha. And mwezi living. January inaisha. Sahi January inaisha, watu wengine wakisemanga tu January. Actually it's only 1 week. Na hiyo story imeisha. Sasa tuache kusema mambo ya January, sasa tuongee mambo mengine. Tuingie Valentines. People still celebrate Valentine. Everyone celebrate Valentines. Being a landlord inakujanga tu na hizo challenges za sisi tenants kukusumbua. Tenant ashai kufanyia kitu gani ridiculous mpaka ukakuwa like is your business, nilikuwa nafikiria nitafanya, but sasa you have to deal with it. Najua tunyumba twangu sio watu wengine tudogo tu. So unasamea mtu rent. Alafu anatoroka na pesa yako, ana time. Anakuambia imwezi sitaeza kulipa, na kujia chini kacheck mshahara imecheleweshwa, mdosi wetu hayuko dini. Unamwachia so mwezi hiyo nyingine. Anakuambia sasa by the end of next month katikati mtalipa zote pamo. Sasa hiyo ni mwezi 2. Sasa anaishia 3. 2 zimeisha. Yeah. Anaenda ya 3. Hiyo sasa ya 3 ndio anakuambia hii sasa ni guarantee. Na wao wakubali tu waishi tu. Mtu mmekaa na yeye, you become almost family. Alafu bas tereng siku moja amekupangia. Siku unajua mimi naishi Rongai. Na property ziko na huku Roy. Opposite direction. Jamaa anachukua lori, anakuja anachukua vitu. Hama na anaenda. Hauna kiateka. Wewe hauna kiateka. Sina kiateka. So mtu amekufanyia hivyo. Amekuhepa na hiyo nini? Unaanza kusafutana na yeye, kwanza kumtafuta, inafika mahali unaona sasa atachukua simu zako. Kianza sasa kuleta hiyo kwa ni police case nini. Hizo vitu zingine unaona hata inakuwa more hassle, because you know our systems in Kenya. Sometimes hata kwenda and then you end up spend up more money. Na tena psychology, more money obvious. Money hapo sana lazima utaspend. Hiyo nyingine ni psychological torture. Vitu zako unawacha shughuli zako, unaenda kuhustle kutafutana na mtu. Tenants mlipe rent, usihepe nayo. Wanaepanga nayo. Ama mtu anawacha ameharibu nyumba. Hizo let's say uko sanitary, unakuta things are broken nini. Na mtu alitoka. Alikuwa amekalia deposit. So unaanza tena kulipia nyumba tena. Ndio nakwambia haina faida. Na saa zingine tu nyumba tudogo ina hamo, inakaa let's say almost half a year bado hujapata. Ina nyumba inakaa miezi kadhaa 5, 6 haijapata mtu, na uliweka pesa hapo na unakojea hapo. Bado unalipa hiyo kamaji, hiyo taxes, hiyo stima nini. Ndio hata nilikuwa nashindwa sasa. In case sasa venye KRA na insist na hiyo mambo, sometimes unajiuliza sasa nyumba saa zile haina mtu, nakuwa na how do we una file negative. Na sasa ni kazi. Njoro, the last time nilikuacha kwa seti ya Papa ulikuwa bazu. Saa hii nakuona uko ka model.
Ni nini imefanyika? Sijui naba ni diet. Una diet? Si diet mimi naishi tu life yangu. Sijui. I think tu ni time ya mwili ya kujipanga. Sasa sema hiyo sababu siwezi sema nimefanya sijakuwa msik. Sijakuwa niko tu. Wewe una stress. Watu wengine wako na stress, wanakunywa, wanakula. So unaona wewe umechill tu. You got married immediately after high school. Was she your high school sweetheart? We met after high school. My wife aitwa Vicky. Tulijuana 99. Na hapo tukaanza mafamilia, tukazaa. Na tukaanza kulea watoto, na hiyo hustle ndio imenifanya saa zingine hiyo umeshaeka mdimo wenyewe mimba. Sasa umempenda alafu tena uanze kumdump, na mimi si kufanya hizo. You are very nice. Tulianza hivyo, na hiyo ndio sasa hiyo ni part of life. Ndio inakufanya una hustle, I guess. Una mkangware kujaribu kukimizana na life, kufidio watu. So mali nilitoa kuna sasa wa pili, wa kwanza alienda sijui nasema girlfriend ama kitu kama sijui. Seeing you have 3 beautiful kids, a girl and 2 boys. Now that umewa raised, they are adults on their own. What have you learned about marriage? Pea watu hapa hivi nje advice, because wanakuona na with a beautiful family. Wanasema marriage ni nywe. Si nywe. Marriage ina hurdles kubwa. Hata wengi wetu majority of my friends wengi nyumba zao haziko. I think wamefika mahali nyumba inabomoka. Sababu ni challenge kubwa sana. Unajua mtu ni mtu, amkuzaliwa na yeye mko mind moja. Lazima mkae na yeye, mvumiliane, understand. Time ya kukoti ya kudate hapo ndio mnadanganyana tu. Na mimi nafika mahali reality inaanza kudon, unaona maana mimi sitakaa na hii ujinga. Ndio hata niende. So ule hataweza kusubmit to that. Hizo challenges za life ni ngumu. Especially not hata watoto pia. They are beautiful and they are bouncing and they are listening to you. Daddy ukiingia kwa mlango ndio wamefurahi. They fika somewhere now, they start becoming adolescents. They are doing things that every that teenage kids are doing. And sometimes they don't do things according to what you want them to do. Bad things sometimes, bad manners, vitu mob. So and now to bring them back to on the table and to talk to them and bring sense to them, or decide now it is taking action on 1 or 2 or 3 ways of disciplining. It's a big challenge. And the sweet part of it is now they start becoming adults, and they see now kumbe maisha sio baba. Sio venye daddy alikuwa ulikuwa na hate daddy akikwambia nimezima TV, silipi DSTV sababu mlifanya kitu fulani wa fulani, so there is no fun in this house anymore. If the bread was supposed to be buttered today, from now henceforth kuna sausage hapa. Hakuna kukula nyama kwa hii nyumba, ni maskuma tu. So hizo punishment, na labda akishafika mahali wanaanza kuona by the way it makes sense. Since it makes sense, now ndio when you talk to them sometimes they tell you by the way daddy yake sasa ndio naonanga, naambia hata wewe unajua utakuwa na kwako siku moja. Hivyo venye tulikulea, try as much as possible utakuwa hivyo, because hizi vitu if you are not told at that time, if you are not pinched at that time, unapotea na ukipotea utakuja kublame wazazi sababu why didn't you tell me? Kwa nini siku wengi wao kujanga wanakaa hivyo. So to bring sense of responsibility to them, sometimes it's hard. Na ni challenge kubwa sana, na it's boring. Kushinda kwa kirudia kitu mpaka sasa unaona mshipa inaanza kutokea huko. Ile hasira. So but easy advice ya watoto, ili advice ya young couples ndio wanaanza maisha. Hiyo ni ngumu. Mimi ninakwambia wengi wanajaribingi, hata my close friends wengi inashinanga, especially young generation.
because of I think too much TV, I would say. Because lies on soap operas and TVs and movies, and of course the evolution of the world and the rights. My rights. And now my rights become the Too talk much. of the house in the Nini. People are watching those Mexican TV shows where a girlfriend slaps the boyfriend because she's angry. Oh dear! And then you go try to your boyfriend. Kidogo, that relationship is gone. So they are watching too much TV, sometimes swallowing it like it's real life. Of course, the social media, people, Nachochana hapo hivyo. Radio shows even. I hate some of these radio shows that every time they are talking about, I'm married, I have a hubby, but me I have a guy, and there are topics on radio. So you see some of these women are like, nakanga stress hapa kumbe, I also can have somebody. You see now the decay in the society is making it very hard for this young generation to have stable marriages or relationship because of the decay. The morals are a bit, and it is becoming hard. It's worse. For young generations, squeeze harusi za watu wadogo ni ndogo sana. It's either people who have stayed like for 10 years and now doing a wedding. Ya ku-officiate tu ile. Lakini rush kind of, But many of these mnaenda mnafanya kawedo kama watu young 2-3 years down the lane, tu alishatemana kila mtu ako kivyake. Na mulitumia million and something huko kufanya harusi. Alafu unakuta down the lane correlation ilikata na ina happen sana, which is bad, but I hope saa zingine kuna zile good things about hizo relationship, but your independence utakuta siku hizi ati wewe uko na husband anaishi Langata, wewe unaishi Buru, your husbands, but you meet at your husband and wife, you meet when you want to meet. Hamjawachana, we are married, but we don't live in the same house. We are happily apart together. And it is there. Kuna governor sijui akirejea ni kuasikia hata yeye ma relationship zake ni hizo design. Wanaishi wako married, lakini kila mtu akae kwa nyumba yake. We meet when we want to time when it's convenient for both of us. Ama you come to my place or I come to your place. But so you see those kind of marriages are the new generation. Yeah, actually. Yeah. People are there. We love each other. I don't have another person. Okay. You don't have another person. But I like my space. I like my house the way it is. And you like your house the way it is. And you see, that's the challenge. Hakuna compromise in short. Yeah, hakuna compromise. Like ilo yetu ya kina baba zetu na zetu. You're married, you live with hubby comes. Baba si utakula kama baba hajafika. Dadi akifika ndio mama anakula. Nyama kuna mtu anangoja siku hizi. nyama ya dadi kwanza ekewe tu nyama tu wote. Unakumbuka wazazi? The best part ni ya baba. Naangalia dadi hivi tu na muhate. Wewe ndio hiyo kuku umekuanga wewe ndio umekuwa ukifeed. Watu hii kwa mabawa. Watu hii ni maizi mamiguu huko chini na shingo na kichwa. Akilikuwa scam. Imagine. Njoro, what should we expect from you this year in terms of projects na vitu utakuwa unafanya? One, I'm working on there's a concept I have that it's a politically satirical show that I'll be doing, that I'll be using my platforms on social media to put it, but I'm doing something and I'm already working on it, so people should expect a show by Njoro. Okay. Called Kansala Muhadhara. So to nini kwa YouTube channel yako? YouTube nakuwa naweka kila mahali. YouTube, Instagram, Facebook, kila mahali. Kansala Muhadhara. Kansala Muhadhara. Mngoje. Ataanza kupiga makelele. Venye ameadvertise keg. Thank you so much for coming.
and gracing hii podcast. Nashukuru sana kwa kuwa hapa na wewe. Karibu. Thank you guys for watching the episode. Please subscribe up with your chini, and then I will see you guys next week.